由华视合作的媒体美国之音制作的台美关系纪录片，经图拍干数十年，昨已经讲过啊，讲过台湾甲美国断交后的秘密了后，今日就要带咱乡亲做来回首来回顾台美关系丰富的来时路，并且透过美国前总统卡特、台湾的前总统马英九、前副总统李秀莲等人所讲的历史，带咱来回顾当时台美断交了后一连串戏剧性的发展。 My Deputy Secretary of State went over to China, to Taiwan, and he was physically attacked on the street by irate Taiwanese. Christopher 受惊，所以他吓得马上要回去，不要再继续，被安科治 pacify 让他回。后来28号早上，先见了经国先生。 保证他的安全，才坐下来谈判。当时甚至还有一台机灵车伫外交部的门外引火自焚。伫美国的台湾留学生，大家嘛是拢真生气。我们大家都跑到中华青年联谊会就等，果然他在那地方宣布他跟中华民国要断交。In recognizing the People's Republic of China, that it is a single government of China. We are recognizing simple reality. 甲马英九同款读哈佛法学院，同款嘛是受孔哲林教授指导的李秀莲，这是伫个断交前就转来到台湾从事反对运动。当时美国的国务卿美国的这个白宫的国安顾问都纷纷到中国去访问了，整个气势让我觉得好像他们要舍弃台湾的样子。 最后，我就跟我的指导教授说，我想放弃你给我的这个要继续读博士学位的奖学金，我想回台湾不过我回去，我可能会坐牢哦。邓小平1月30以规港的时间拜访国会山庄，希望讲就美国对台军事代志进行游说。He wanted to have more of a determination of how we would act in the future. One of the things that I put into the debate was the fact that regarding our arms sales to Taiwan, that China should have no role in making that determination. 邓小平访美结束后的过长间，美国参议外交委员会开始就卡特政府提交的台湾综合法案举行听证会。When the Carter administration then provided its own draft legislation, the Taiwan Enabling Act, it was immediately rejected by Congress because they felt that it was woefully inadequate to address U.S. interests vis-a-vis Taiwan. 台湾关系法它主要的功能一方面在法律上呢，回复中华民国因为美国转移承认而失去的法律保障，比如说他就很大胆的认定。 中华民国，他当时叫我们台湾了，在美国法律上或者是美国法院中，都具有外国或者外国政府的地位，这是一个石破天惊的条文。按理说，如果我们是被撤回承认的话，我们更不能够构成一个法人了，国际法人。可是这个等于说恢复了。The Taiwan Act that we got through the House and Senate of the United States successfully. As you said, protected the interest of Taiwan. It protected the interest of the United States.